Declaration of commitment. Deputy President William Ruto attended the Women's Conference to sign a charter to give women an upper hand in his campaigns at Nyayo Stadium in Nairobi for the Kenya Kwanza Alliance. Ruto unveiled the league last Sunday in what political analysts say is aimed at neutralizing the Azimio wave created by the nomination of Martha Karua as Raila Odinga's running mate. The Karua effect is said to have excited women around the country and reduced Ruto's fortunes, especially in the Mount Kenya region. In his address to the Kenya Kwanza Women's League, Ruto said he enjoys the support of more women voters than his competitors, adding that women perform better in tasks compared to men, and as such, the United Democratic Movement Party UDA will prioritize them. Kama Kenya Kwanza, tumesema wale ambao kazi yao ni kufuata hiyo sheria, officers wa serikali, ambao wanaruhusu ardhi ya familia, ardhi ya watoto, mali ya watoto ikuwe transferred bila ya idhini ya watoto ama mama ama mzee, wale watachukuliwa hatua za kisheria, ili tuhakikisha kwamba hiyo sheria, kwa sababu ishapitishwa, inafuatwa, ili tuhakikisha kwamba wamama na watoto hata na wazee hawateseki mali yao ikiuzwa kinyume ya sheria. Tumekubaliana? Ndio, tumekubaliana. And let me explain this for the avoidance of doubt. We are saying for the women of Kenya, for the men of Kenya, since the law already exists, the enforcement of that law has been weak. We are going to work with Parliament so that we criminalize any activity by any public official that is done to aid any transfer of land or property without the requisite consent of either the man, the wife, or children, or family, so that we can protect families and especially children from being destitute out of sale of their property or land by people behind or in contravention with the law. Tumeelewana mama? Tumeelewana. Tumeelewana. Asante. On matters economic empowerment, I, William Samoei Ruto, on behalf of Kenya Kwanza Alliance, do hereby commit that 50% of the 50 billion Hustler Fund shall be ring-fenced towards women-owned enterprises. I also commit to actualize access to government procurement opportunities by ensuring that women-owned enterprises will automatically qualify for the LPO financing through the Hustler Fund without any other conditions. Situpige makofi kina mama. The second point, Your Excellency, that we want to hear your words on are on the leadership of this nation. I, William Samoei Ruto, on behalf of Kenya Kwanza Alliance, do hereby commit to actualize the 2/3 gender principle and to put in place mechanisms within the first 3 months of the Kenya Alliance government and ensure that this 2/3 gender principle is actualized immediately the mechanism is in place, and that it doesn't have to wait until the next general election. On leadership again, I commit on behalf of Kenya Kwanza Alliance that we shall allocate 50% of all cabinet positions to the women of Kenya.
Ruto promised to provide free pads for all girls, implement a return to school plan for teenage mothers, and increase resources to school feeding program as part of their commitment to boost enrollment of women in learning institutions. In actual fact, unasema shiko wale mmekuwa mkikopa pesa na 10% per day kwa mfano, ambaye inakuja karibu 3,600% per year. So serikali ya Kenya Kwanza, na nazungumza kwa niaba ya viongozi wenzangu hapa, tumesema watu wengi kama wewe, wamama mboga wengi kama wewe, na wafanyabiashara wengine wengi wanaofanya biashara ndogo ndogo Kenya, wanaitwa micro and small enterprise, wale wa chini ambao kwa sasa wanakopa pesa kwa riba ya juu sana. So tumesema establish, serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum inayoitwa Hustler Fund. Na hiyo Hustler Fund tutaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 50. Na hiyo bilioni 50 tutawapatia wafanyabiashara kama wewe bila interest, without interest, bila hiyo interest ambayo nimesema. Tunaelewana? Na kwa sababu tuko na mkutano wa kina mama, tumesema 50% ya hiyo bilioni 50 ya Hustler Fund itatengwa kwa wamama, ama it will be ring-fenced. Let me repeat this. Let me repeat it ndio tuelewane vizuri, ndio iandikwe vizuri kwa chata. Tumesema hivi, to deal with the challenge of access to credit by close to 10 million Kenyans who are in the micro and small enterprise space, majority of them women like Njeri. We are setting up a 50 billion shilling Hustler Fund, and 50% of that fund will be ring-fenced for women-owned enterprises like the one of Njeri. Now to matters health. Welcome, Your Excellency. I, William Samuel Ruto, on behalf of Kenya Kwanza Alliance, do hereby commit to establish the Hustler Health Care Program. By December 2022, every Kenyan, including every Kenyan woman, shall be insured or shall have health insurance at affordable premiums, and where they cannot afford, the government of Kenya will pay for the women who cannot pay. Secondly, I commit to ensure that adequate numbers of community health volunteers and establish a cost-sharing framework between national and county governments in the payment of their stipends. I commit to provide mothers of newborn babies with diapers for their children for a minimum of 3 months, paid for by the government of Kenya. I have seen presidents come and go. I have seen women lobby for issues that they want taken up by the governments that are formed. But I have never, I repeat, I have never seen a presidential candidate sitting with women to hear their issues. And therefore nataka kusema today I am more convinced that
than I was yesterday that I have the right presidential candidate to form the next government. Na nataka wamama tutoke hapa tukisema kwamba we will climb every single hill there is to climb. We'll get to the bottom of the valleys. We'll cross the rivers. We'll cross the lakes. We will make sure William Samoei Ruto is the next president for the Republic of Kenya. We will also go on our knees kila siku tukiomba, because tumesikia watu wakisema that they are planning to rig. And we know they are planning to rig, but we are telling them washindwe katika jina la Yesu. And that when God says yes, nobody can say no. So we want to tell you people at the top, with power, with system, with deep state, that our God is more powerful than all of you together. We also want to say today that the issue for William Ruto is not an issue for one woman. The issue about William Ruto is an issue for every woman in the village. Mama Boga, the farmer, the woman who is volunteering her services to make sure communities move on. And therefore, msikuje kutuambia you take care of our issues through one woman. We have been taken care of our issues through a clear agenda. A clear agenda for the women of this country. We want to talk about an agenda. We do not want to talk about one woman. One woman is not the agenda for women. The women of Kenya, who are more than 25 million, is who we are talking about today. So msituletee story mingi. We are clear on where we are going. We have confidence with our next president, and our next president is William Samoei. William Samoei. And the next government of Kenya is coming from Kenya. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, your running mates, Gachagua, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula, and all the leaders represented, kina mama wa Kenya, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neema zake, na mshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi mzuri ambayo tumekuwa naye kwa ajili ya kusign the Kenya Kwanza Women Charter. Wakati nimeketi hapa nimekumbuka jambo moja. Kuna wakati mwingine tulikuwa tumekuja kama kina mama spouses of MPs wa Kenya kuweza kufanya jambo, na nakumbuka tulikuja sisi wote na tukaketi na naibu wa rais na akatupatia baraka zake ili tuweze kuenenda Kenya kufanya maneno ya women economic empowerment and financial inclusion. Nimeketi hapa siku ya leo nikikumbuka hiyo siku, na mimi kina mama wa Kenya ningependa kuhakikishia kwamba naibu wa rais wetu ni mtu wa kusema na kutenda. Nimekumbuka slogan yake wakati aliwania kuwa mbunge wa Eldoret North mwaka wa 1997. Alikuwa anasema yeye ni yes, I forget the slogan, ukweli wa mambo. Kwa hivyo siku ya leo mimi nimesimama tu hapa kusema kwamba yale ambayo mmesikia siku ya leo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu yatatimia. Biblia inatuambia katika kitabu cha Methali 16 mstari wa 3 kwamba commit your works to the Lord and your plans will be established. Ningependa kuita akina mama wa Kenya ili tuweze kuomba kwa ajili ya nchi yetu. Tunaenda katika uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8. Biblia inasema kwamba iwapo Mungu asipojenga nyumba, wajengao hufanya kazi ya bure. Kwa hivyo ninaomba kina mama wa Kenya ili tuweze kumwomba Mungu atupatie serikali ijayo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Today is an extremely important
day in the history of Kenya. For the first time, the women of Kenya have signed a charter with an incoming government on the commitments that they want actualized when the government comes in. Sisi tuna imani ya kwamba serikali ambayo inakuja ni serikali ya Kenya kwanza, si ndio? Kuna mtu ambaye haamini vile? Serikali tunayo ama hatuna? Serikali tunayo ama hatuna? Sisi tuna imani ya kwamba rais wa 5 ya Jamhuri ya Kenya ni William Samoei, na sisi kama kina mama tunajua tumepewa kipao mbele kwa sababu amesaini hiyo charter ambaye imeangalia maslahi yetu ya ukulima, ya afya, ya masomo, ya watoto wetu. Hakuna neno hata moja ambalo tumeomba hatukupatiwa. Mimi nataka kuwaomba kama wamama wa Kenya. I want to plead with you as the women of Kenya. In Kenya Kwanza, we are saying it's not one woman, it is Mama Mboga. It's not one woman, it's Mama Mboga, because Mama Mboga anatuwakilisha sisi wote kama kina mama. Nataka kuwaomba kina mama, niwaombe tafadhali kwa unyenyekevu. Mimi nawaomba mkirudi kwenu nyumbani, mutafutie William Samoei Ruto kura. Mumekubali kufanya hivyo? Mimi nawaomba, I beg you that we are in the last stretch. We are almost there. It's only 2 months to the election, and there are very many people out there campaigning. But I want us to add the voice of women, kwa sababu wanawake ndio wameshikilia serikali na ndio wanachaguana zaidi. Mtakubali kufanya hiyo kazi? Will you go door to door? Nionyesheni kwa mkono ni watu watatolea kuenda kutafuta kura za Ruto. Mimi nawaomba, na Your Excellency umehakikishiwa na hawa mama, tutasimama na wewe mpaka uingie State House, na sisi kama kina mama pia thereafter tutashikilia serikali yako. Let me take this opportunity to sincerely thank you for signing the charter with the women of Kenya and mainstreaming the issues of the women of Kenya across the 47 counties. Can we just clap our hands for HG for mainstreaming the program for the women of Kenya? Thank you. Your Excellency, these women will not forgive us. These women will not forgive us, Your Excellency, if they do not hear even a word of prayer from Her Excellency, Mrs. Ruto, and Reverend Dr. Gachagua, just to close with a word of prayer. Your Excellency, they will not forgive us. So, Your Excellency, with your permission, you would invite them to come and close for us with a word of prayer. The Kenya Kwanza flag bearer was accompanied by his running mate Rigathi Gachagua, ANC party leader Musalia Mudavadi, Machakos Governor Alfred Mutua, and his Kilifi counterpart Governor Amason Kingi, among other leaders.